Water from the Himalaya and the upstream sources flow downstream during monsoon and passes the delta quickly to the Bay of Bengal through rivers. The huge quantity of water, not entirely usable, is nevertheless considered as an indispensable source of water resources. Rivers contribute extensively to the agricultural development of Bangladesh. In the scenario of frequent flood and recurrent drought in different parts of the country, sustainable water resources management has been proved to be crucial. The struggle of people against rivers over ages has equipped them with courage to combat for their existence. A vast part of Bangladesh remains underwater throughout the monsoon. Millions of people suffer badly from devastating floods every year. Round-the-year floods and drought becomes the destiny of agriculture of the country. Being an agriculture-dependent country, rural agricultural development is largely dominated by local water resources. In the 60s, sustainable water resources development activities started to a small extent. Local Government Engineering Department, LGED, implemented small-scale water resources schemes as part of different projects. LGED has been implementing small-scale water resources sector project with financial assistance of Asian Development Bank, International Fund for Agricultural Development and Government of Netherlands since 1995. Participated small-scale water resource sector project has been started in 2010. Overall goal of this project is to reduce rural poverty through increase of sustainable agriculture and fisheries production. Main objective is to develop sustainable small-scale water resource management system. Irrigation infrastructure development is done in this project to grow more crops. Water management cooperative association is formed involving local people in all the development stages. In order to turn water into resources, national water policy has been formulated and brought into effect in the year 1999 in Bangladesh. According to this policy, agricultural land having 1,000 hectares or less with development potential has been referred to as small-scale water resources development and thereby brought under an integrated water resources management involving local stakeholders as well as local government institutions. Implementation of participatory small-scale water resources project is currently underway. The project is financed by Asian Development Bank, ADB, International Fund for Agriculture Development, IFAD, and Government of Bangladesh, GOB. The project will develop 265 new sustainable, stakeholder-driven, small-scale water resources management sub-projects and 148 performance enhancement sub-projects. যে 60 হেক্টর জায়গাতে কোনো আবাদ করতে পারতাম না, ওখানে আমরা একটা ফসল করতে পারি। আর বাকি যে 300 হেক্টর জায়গা, এখানে আমরা বুড়ো মৌসুমে বুড়ো আবাদ করতে পারি, আমন করতে পারি, রবি শস্য করতে পারি এবং এই যে আমাদের এলাকায় দেখবেন লেবু চাষ আছে, প্রচুর এলাকা লেবু। এই খাল থেকে আমরা সেচ দেই। Overall goal of the project is to support the government's poverty reduction effort by increasing sustainable agriculture and fisheries production. এখন এলজিডি আমাদের গ্রামে অনেক উন্নয়ন করে দিচ্ছে, একটা গেট করে দিছে। গেট করার আগে আমাদের এই দেশে ধান হতো না, আমন ধান হতো না, লেবু হতো না, মাছ চাষ করা হতো না। এখন আমাদের এই গেট হওয়াতে আমরা প্রচুর আমন ধান পাচ্ছি, অনেক মাছ পাচ্ছি। আমরা কিছু বছর মাছ 3 লক্ষ টাকার মাছ ছেড়ে আমরা 40 লক্ষ টাকার মাছ বিক্রি করছি। Main objective is to develop sustainable stakeholder-driven small-scale water resources management system. Intervention of the project includes facilitating flood management, removing drainage congestion through canal re-excavation, developing surface or buried pipe irrigation system. এলজিডি কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় প্রথম 95-96 অর্থবছরে মহানন্দা নদী থেকে আমরা পানি
সারফেস ওয়াটার উত্তোলন করে বরেন্দ্র এলাকায় যেসব ডিপ টিউবওয়েল বরেন্দ্র নির্মাণ করেছিল ওই ডিপ টিউবওয়েলগুলোতে সেচ কার্য না দিতে পারার কারণে এই সেচ ভূপৃষ্ঠ পানির মাধ্যমে অগ্রণী সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে এই এলাকাগুলো চাষাবাদের আওতায় আসে এবং আমরা 2টো মৌসুমে ওখানে চাষাবাদ করা হয়। এই চাষাবাদের ফলে এখানে আমাদের সেচ চাষ কমে যায়, জমির উর্বরতা শক্তি যেটা বরেন্দ্র ডিপ টিউবওয়েলের পানিতে অতিরিক্ত আয়রনের উপস্থিতির কারণে ফলে যেটা ল্যান্ড ফার্টিলিটি নষ্ট করে দিচ্ছিল, এই ভূপৃষ্ঠ পানির ব্যবহারের ফলে এই জমিগুলোর তাদের পুনরায় উর্বরতা শক্তি ফিরে পায়। For enhancing command area and construction of water retention structure or rubber dams for water conservation in about 100,000 hectares of land. So far, 10 rubber dams have been constructed under the project. Rubber dams are cost-effective and efficient for conserving water for irrigation. Water is conserved and diverted to agricultural land through gravitational flow by the rubber dam. Rubber dams are very easy to operate and maintain. আপনারা আমার পিছনে যে খালটা দেখতেছেন, আগে আমাদের এই খালটার মধ্যে মাটির বাঁধ দিয়ে ক্রস ড্যাম তৈরি করা হতো। হঠাৎ বৃষ্টি হলে বৃষ্টির পানিতে ড্যামটা যদি ভেঙে যেত, মাটির বাঁধটা ভেঙে গেলে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকত। এলজিডির মাধ্যমে যখন আমরা এই রবার ড্যামটা পেয়েছি, এখন এই রবার ড্যামের আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে এবং রবার ড্যামের পাশাপাশি আমরা একটা সবুজ সমিতি গঠন করেছি। এই সমিতি নিয়ে আমরা এখন স্বাবলম্বী এবং সমিতির লভ্যাংশ বিতরণ করে আমি সদস্যদের মধ্যে গত অর্থ বছরে 15,62,000 টাকা আমি লভ্যাংশ করেছি। এখন এই রবার ড্যামের ফলে অনেক উন্নতি হয়েছে আমার। গতবার মাটির বাঁধের মধ্যে 100 হেক্টর মতো, এখন আমি এই রবার ড্যামের মাধ্যমে 300 হেক্টর মতো জমি চাষ করতে পারি আমার চাষারা। The Water Management Cooperative Association, WMCA, are given training on operation and maintenance from the project. The reservoir of rubber dam is used for seasonal fish culture as well. Implementation of this type of project assists in enhancing income through agricultural and fisheries production. আমি রবার ড্রাম সমিতি থেকে কয়েকবার ঋণ নিয়ে আমি কিছু গরু হাঁস মুরগি লালন পালন করি, বিক্রি করি, অনেক লাভ হয়েছে। এদের নিয়ে আমার ট্রলি গাড়ি নিচ্ছি। এরপর আমি আগচ্ছে এখন অনেক সৎ দেখেছি রবার ড্রাম সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে। The project is entirely participatory in nature, and implementation of it requires organizing the local stakeholders, ensuring their spontaneous and active participation. The first thing the local stakeholders do is discuss flood, waterlogging and other water-related problems in the area and identify ways out of it. The issue is then presented to local union Porishad. It is discussed and approved in the Union Development Coordination Committee meeting. A sub-project proposal format is filled in and forwarded to Upazila Porishad for approval. The proposal is sent to Project Management Office in Dhaka. A participatory rural appraisal and feasibility study is carried out in the sub-project area involving local people to assess social acceptability, technical and environmental feasibility and economic viability of the sub-project. The important thing is to organize the local stakeholders, form and register a WMCA and fulfill some prerequisites for implementation. Before signing the implementation agreement, prerequisites like enrollment of a minimum of 70% beneficiary household as member of the WMCA, collection of certain percentage of upfront fund as local contribution, approval of sub-project plan and design by the WMCA, and some others need to be fulfilled. After achieving the prerequisites, a tripartite implementation agreement
is signed among the executive engineer of concerned district, local union Porishad chairman and the WMCA representative. The implementation of sub-project begins subsequently. আমাদের এই প্রকল্প হওয়ার কারণে এই মহিদান উপপ্রকল্পের মাধ্যমে আমরা এই পানি ব্যবস্থার মাধ্যমে যে রেগুলেটর এবং একটা 3.5 কিলোমিটার একটা বাঁধ নির্মাণ হয়েছে। এই বাঁধ নির্মাণ হওয়ার ফলে আমাদের এই বিশাল এলাকা এখন আমনের আমার 16 আনা হয়েছে। আমার বয়স প্রায় এখন 55-56 বছর, এর মধ্যে দেখিনি এই দুইটা বিলিতে কোনোদিন আমন ধান হয়েছে। তা গত বছর এবং এই বছর আমাদের এই বেড়িবাঁধের কারণে, এই রেগুলেটরের কারণে আমাদের আবার খুব সুন্দর হয়েছে। আমাদের এলাকার লোক খুব উপকৃত। Active and spontaneous participation and a sense of ownership of the stakeholders are essential to a successful sub-project. To achieve this, active involvement of local people in the sub-project development stages, like sub-project identification, planning, construction observation, and post-project operation and maintenance needs to be ensured. After implementation of the sub-project, LGED and WMCA jointly carry out operation and maintenance of the sub-project infrastructure for 1 year. LGED provides constant technical support to the WMCA during that period. After 1 year of operation and maintenance, users' right of the infrastructures is handed over to WMCA. যে কোনো ভৌত অবকাঠামো হতে সুফল পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়তার সুষ্ঠু দক্ষ পরিচালনা, অপরদিকে ভৌত অবকাঠামোর স্থায়ী কাল বৃদ্ধির জন্যই প্রয়োজন সময় মতো সঠিক পন্থায় পরিচালনা করা। আমরা সেইভাবেই পরিচালনা করতেছি। The WMCA members are motivated that regular and effective maintenance of the sub-project infrastructure is essential for sustainability of the sub-project. It ensures serviceability of the infrastructures that provides long-term benefit to the people. LGED later extends necessary post-project technical as well as financial support for maintenance of the infrastructures. জয়পুরহাট জেলায় অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় মোট 8টি উপপ্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এখানে আমরা মূলত কৃষিকাজে এই পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিগুলি করে থাকি। ইতিপূর্বে এখানে জলাবদ্ধতা কারণে জমিগুলো নিচু হওয়ার কারণে জলাবদ্ধতা হতো এবং জমির ফসল নষ্ট হতো এবং ড্রাই সিজনে পানি পেত না। এই খালগুলো আমরা নিষ্কাশনের ফলে জলাবদ্ধতা থেকে কৃষকগণ মুক্তি পেয়েছে এবং পানি ধরে রেখে তারা ড্রাই সিজনে কৃষিকাজ করছে। এবং দেখা যাচ্ছে এখন আগে যারা এক ফসলি জমিতে 2 ফসল বা 3 ফসল করেও উৎপন্ন হচ্ছে এবং এই এলাকায় মৎস্যের উৎপাদনও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। Corresponding to sub-project implementation, the WMCA plays significant role to the livelihood improvement of the landless, destitute and disadvantaged poor people. The WMCA collects shares and savings to generate capital according to cooperative law and invests it as microfinance in socially acceptable and profitable income-generating activities among the members. The poor and destitute members receive microcredit support from WMCA and become self-reliant, operating suitable income-generating activities. আমি ওইখান থেকে 20,000 টাকা লোন নিই সমিতি থেকে। লোন নেওয়ার পরে আমি দেশি হাঁস মুরগি শাকসবজি আবাদ করি। এগুলো কিছুদিন পরে বিক্রি করে আমি কিছু টাকা ওইখান থেকে লাভ পাই। এগুলো দিয়ে আমি সমিতি থেকে আবার দ্বিতীয়বার লোন নিই। লোন নেওয়ার পরে আমি ওই টাকা দিয়ে আমি পোলট্রি ফার্মের মধ্যে লাগাইছি ব্রয়লার মুরগির। ওইগুলো বিক্রির পরে ওইখান থেকে আমি কিছু টাকা পুঁজি পাই। আমি অনেকটা আল্লাহ দিলে স্বাবলম্বী হয়ে গেছি। Gender issue is considered significant and participation of female members is ensured in the sub-project implementation process. As consequence of implementation of the sub-project, a kind of social awakening among the people is observed, encompassing the environmental and social changes and WMCA activities in the sub-project area. আমি মেকানিক নিয়ে পেয়েছিলাম
কারখানা খুলছি, তারপর আমি মেলা উন্নত করেছি। আমি আমার গরু বাছরও করছি, বাড়িঘর করছি, আমার আর মনে হয় জবাব নেই। Land, community and water together constitute our Bangla of gold. It is possible to achieve food sufficiency and food security in our country through effective coordination of these three resources by proper water resources development and efficient water management in remote areas of the country. To achieve overall development of the agriculture-based rural livelihood, it is essential to strengthen small-scale water resources development initiative throughout the country.